ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, good morning students. Welcome to Bridge course by Siddhaganga. So in the last class we discussed about the basic terms of chemistry, atoms, molecules and atoms, molecules, atomic mass, molecular mass, all these are studied in the last class. Today let us move on to the next topic here is that is formula and naming of acids and salts. So today let us move on to formula and naming of acids and salts. So before going to formula, let me give what do you mean by valency? What do you mean by valency? So what do you mean by valency? What is valency? So valency is nothing but the combining capacity of an element. It's nothing but the combining capacity of an element. So what do you mean by combining capacity? So in early days, valency is determined on the basis of combining capacity of the given atom of an element. So while giving the valency as a combining capacity, we required a standard atom, and that standard atom is nothing but hydrogen atom. Earlier, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ the given atom of a element combines. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ atom of element ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ that itself is the valency of that element ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So I'll give you example here. First one is HCl I will take. Second one is H2O. Third one is NH3. So as I said, it is the combining capacity of an element. So it is the combining capacity, correct? So HCl, H2O, NH3. Here we have three elements. One is chlorine, oxygen and the nitrogen. Here we can determine the combining capacity of chlorine, oxygen and the nitrogen because it combines with a standard atom called hydrogen. Standard element hydrogen ಜೊತೆಗೆ combine ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ on the basis of this definition, so we can give the valency of chlorine, oxygen and the nitrogen. So what is the valency of chlorine here? 1, and it is called monovalent. Valency 1 ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ monovalent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the combining capacity of oxygen is 2 ಆಗುತ್ತೆ and it is called divalent. And here the combining capacity of nitrogen is 3 and it is trivalent. Okay.
Why the combining capacity of chlorine is 1? Because it combines with 1 hydrogen, and here oxygen combines with 2 hydrogen, and here the nitrogen combines with 3 hydrogen atoms. On the basis of hydrogen atom as a standard, so it was given like a combining capacity of the given element with which it reacts. With which it reacts means with which it reacts with a hydrogen atom. How many hydrogen atom with which it combines? So monovalent, divalent, trivalent depending on the valency. 4 idre tetravalent anta kariತೀವಿ. But this is the earlier method to identify the valency. But nowadays we are giving the chemical definition for valency. ಈಗ ನಾವು chemical definition ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ valency ಗೆ. Combining capacity on the basis of hydrogen ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? The reason is very simple. Hydrogen does not combine with all the elements present in a periodic table. Periodic table ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ elements ಜೊತೆಗೂ hydrogen combine ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So we required another method to determine the valency. Then what is that? It is nothing but, what is the second definition? It is a definition called chemical definition for a valency. Then what is the definition indicates? It is the number of electrons which an atom gains or loses or shares in bonding with one or more atoms in the formation of a compound. So compound formation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ atom definite ಆಗಿ one or more other atoms ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ combine ಆಗುತ್ತೆ. While going with that combination, how many electrons that the given atom gains or loses or it shares. So bond formation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ in bonding with two or more or one or more atoms in the formation of a compound. That gives the valency. So nowadays we are using the second definition, that is how many electrons that an atom gains or loses or shares in bonding with one or more atoms in the formation of a compound. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, that depends on electrons present in the outermost shell. So ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ outermost shell ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? What is those electrons are called? The electrons present in the outermost shell of an atom is called, what is that called? ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Definitely it is called valence electrons. So those electrons are called valence electrons. Okay, so the valence electrons are the electrons present in the outermost shell is responsible for the valency of that atom. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ which undergoes in bonding during the formation of a compound. ಅದು depending on the nature of the atom ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. That is called valency. Now consider an atom A. Okay, when it loses one electron ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes a cation. So I will take C here instead of A. It becomes a cation. One electron na kalkondre. Adhe E C, if it loses 2 electrons, then what we need to write? It is C plus 2. What is this plus 2 stands for? The valency of C. Because the 2 is the valency. The positive sign here indicates only the loss of electron. It does not mean that valencies are of two types. Two types iralla, but either the atom loses electron or the gains electron. Electron na kalkondre plus charge anta bariತೀವಿ, electron na gain ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ negative anta bariತೀವಿ, share ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ sign ಬರೆಯಲ್ಲ. What is the valency of C ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
+2 stands for it always loses 2 electrons ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ monovalent ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ divalent ಅಂತೀವಿ. And if it loses 3 electrons, then it is C plus 3. Now the valency of C is 3. So it is plus 3. Plus 3 stands for it loses 3 electrons during the bond formation. Bond formation ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it loses 3 electrons during the formation of a compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now consider another atom of an element, it is A. When it gains one electron, then it becomes A minus. When it gains 2 electrons, it becomes A minus 2 anta bariತೀವಿ. If it gains 3 electrons, then you can say A minus 3 anta bariತೀವಿ. So here what is the valency of A? Definitely 1. What is the valency of A in this case? 2. What is the valency of A in this case? That is 3. ಇಲ್ಲಿ valency of C ಕೂಡ 3 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 3 ಇದೆ. But in order to avoid the confusion, we are using +3 and the -3. +3 stands for the loss of 3 electrons and -3 stands for gaining of electrons. Electrons share ಆದ್ರೆ ನಾವು just ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So this is about the chemical definition of the valency. Now let us move on to here we have a cation, correct, and this is called radical anta ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. This is called as a radical and these are also called as a radical. Now chemistry li ಇದನ್ನ radical ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So C+2, C+3, all these are called radicals. And A minus 1, A minus 2, A minus 3, they are also called radicals. ಹಾಗಾದ್ರೆ radicals ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. If it possesses a charge, either the positive charge or the negative charge, then they are called radicals. So main ಆಗಿ ನಾವು radicals ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Inorganic compounds ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Inorganic compounds ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Definitely in an ionic compound. So whenever the inorganic compound is ionic in nature, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ radicals ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the another name for radicals? An atom or a group of atoms, if it possesses an electric charge, then they are called radicals. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತರ radicals ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So positive sign ಇರೋ radicals, negative sign ಇರೋ radicals ನ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? What is the another name for radicals? Radicals ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನು? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು radicals ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್? What are radicals called? Can anybody give? What are radicals called? What is another name for radicals? Can anyone give? So what is another name? They are also called what? Ions. Definitely they are also called ions. Ions andre enu? An atom or a group of atoms which possess an electric charge. If an atom or group of atom, if it possesses a positive charge, then it is called cation. Then it is called cation. If an atom or group of atoms possess a negative charge, then it is called anion. So these radicals are called cations and these radicals are called anions. Why they are called cations? Because they possess a positive charge. What the positive charge indicates? The loss of electrons. What the negative charge indicates? Gaining of electrons. Correct? So these are called anions and these are called cations. So these cations and anions combines and that results in the formation of ionic compound. Ionic compound. One cation, one anion combine ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ compound ಯಾವುದು? Ionic compound. This is the formula of ionic compound. Formula of ionic compound is C plus A minus. ಅಂದ್ರೆ first ಏನಿರುತ್ತೆ? Cation ಇರುತ್ತೆ. Second ಏನಿರುತ್ತೆ? Anion ಇರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ionic compound consisting of two parts. One part is, the first part is cation and the second part is anion ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆನಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ is cation and the second part is anion. So if an atom ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್? The ion containing a single atom is called simple ion, and the ion containing a more than one atom, then it is called the compound ions anta kariti. So by combining cation and the anion, we can write the ionic compound and we can write the formula for that compound. We can write the formula for that compound. Then what do you mean by formula? Formula is nothing but a symbolic representation of ionic compounds or any of the molecules. ಒಂದು molecules ನ ಅಥವಾ substance ನ ಅಥವಾ compound ನ ನಾವು symbolically representation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ formula ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Formula is nothing but the symbolic representation of compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us move on to how to write the formula for ionic compound. Ionic compound in a formula ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? one part cation ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು anion ಬೇಕು. So let us move on to how to write the formula for ionic compound. Consider general ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. First we required a cation and second we required an anion. Let me give the cation is +2 and the given anion is A -3. So first we need to write the cation along with the valency as a first one and anion with the negative valency. Andre valency along with the valency we need to write side by side. First cation na barkobeku, next anion na barkobeku, along with the valency barkobeku. So we need to write side by side. C +2 A -3. Now you need to cross these valency. 2 na illi cross ಮಾಡಬೇಕು, 3 na illi cross ಮಾಡಬೇಕು. Okay, just to cross the valency. Before crossing the valencies of cation and anion, you need to take the common factor. Common factor ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 2 valency ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ and 3 valency ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. After crossing the valencies, you need to write the crossed valencies as a subscript for the cation and the anion. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿನ ಆನಯಾನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆನಯಾನಿನ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆನಯಾನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ C3 + A2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C3A2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ? ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಗಿವ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ +2. ಸೊ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆನಯಾನ್. ಆನಯಾನ್ ಇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? A -3. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್? First ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? How to write the formula? You have to write the cation and the anion along with the valency side by side. Then you need to cross the valencies as a subscript. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆನಯಾನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆನಯಾನಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ C, ಅನಯಾನ್ ಇಸ್ A. ಬಟ್ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದು, ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ and the second part is called anion. Now let us consider the valencies of different cations and the anions. So ಈಗ cations in a valency 1 ಆದ್ರೆ monovalent ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 2 ಆದ್ರೆ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್, ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಆ ತರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆನಯಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೈವೇಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೈ knowing all these valencies we can write the compound names of the compounds and the formula for the ionic compounds. ಸಾಕಷ್ಟು ionic compounds ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, now let me give one example here. Aluminium sulfate. I want to write aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Aluminium in a Al is the symbol and its valency is +3. Sulfate SO4 -2. SO4 is the symbol of sulfate, -2 is the valency of the anion. 2 is the valency of the anion. So aluminium is a simple ion, SO4 is a compound ion. Again ಮಾಡಬೇಕು, cross the valency. Cross the valency and what is the subscript you have to take? Al2. Al2 ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. SO4 ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. SO4 3 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Al2 SO4 taken thrice. Taken stands for bracket. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. To avoid the confusion we need to write it in the bracket. So aluminium sulfate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Al2 SO4 thrice. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Al +3. ಆನಯಾನ್ ಯಾವ್ದು? SO4 -2. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆನಯಾನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಅನಯಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can write the formula for the compounds. Clear? Now let us write a few more examples. Before going to write the few more examples, let me give the table here. So note down the table here. Note down the table. So this is called valencies of some cations. Monovalent ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 electron ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ cations ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸಿಲ್ವರ್, ಕ್ಯುಪ್ರಸ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಸ್, ಅಮೋನಿಯಂ. ನೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೆರಸ್, ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್, ಲೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲಂಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲಂಬಸ್, ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಕ್, ಸ್ಟಾನಸ್, magnesium and manganese. Trivalent aluminium, ferric, chromic and auric, and tetravalent plumbic and also steric. Okay, so these are the cations I have given. Note down this and after writing these cations, and here we have two important examples here. Fe+2, Fe+3, Cu+1, Cu+2 and Sn+2 and Sn+4. ಇವನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಇದೆ, ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಾನಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾನಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ two valencies here. One is +2 valency, another one is the valency 3 here. Copper also shows the valency 1 and 2, and stannous, that is tin, also shows the valency 2 and 4. So there are some elements they exhibit variable valency. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? Variable valency. Variable valency.
What do you mean by variable valency? An atom of an element shows more than one valency. Monovalent ಜೊತೆಗೆ divalent ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಐರನ್ ಈಸ್ ಇನ್ 2 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್. ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೇನೆ ಟಿನ್ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ನೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If a valency is lower valency, element is with lower valency, then the name ends with us. The name ends with us. If the valency is with higher valency, in case element higher valency idre, adana navu name of the element, name of the ion na navu it ends with ik anta karitivi. So us alli end adre lower valency, ik alli end adre higher valency. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಫೆರಸ್. ಫೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? +3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಕ್ ಯಾಕೆ? ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಪರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕ್ಯುಪ್ರಸ್, ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಅಸ್. ಹೈಯರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ಇಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್. ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇಕ್ ಅಂದ್ರೆ higher valency. Okay, so there are some elements they exhibit variable valency. More than one type of valency exhibit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ valency ಗೆ ನಾವು variable valency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now let us move on to the valencies of cation ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೇನೆ valencies of anion ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. anions ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. monovalent ಇದೆ, monovalent, fluoride, chloride, bromide, iodide, hydroxide, hydride, nitride. Along with the formula you have to take, along with the symbol you have to take chlorate, cyanide, bicarbonate, HCO3 minus, bisulfate and bisulfate, bisulfide, permanganate ion kuda kottidini, oxide, peroxide, sulfide, carbonate, sulfide, sulfate, dichromate, manganate and chromate, thiosulfate, nitride, phosphate, borate and phosphide. ಅಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್, ಡೈವೇಲೆಂಟ್, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್, ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆನಯಾನ್, ಪೈರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಎರಡೂನು. ಒಂದೇದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ anion ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Now let us write few examples here. After that, so I'll give the names. Sodium chloride, first one. Second, ammonium bromide, third one, calcium bicarbonate, then fourth one, zinc sulfate, next fifth one, stannic chloride I have given, and you need to write the formula for this. After writing the formula here, you have to write the names, because I am going to give the formula here. You have to give the names here. So fourth one, sodium, that is Na2CO3 and KMNO4, and then
Na2O2 and KHSO4, KHSO4. So these are the formula given. You need to write the name, and for the first 5 you need to give the formula. Correct? Now move on to the first one. First one ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Sodium chloride. Look at in the cation. Cation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Na ಪ್ಲಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಆನಯಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎರಡರದ್ದು +1 ಇದೆ, ಒಂದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು -1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? NaCl, sodium chloride. Okay, now second one, ammonium bromide. What is the formula of ammonium? NH4 plus ಆಗುತ್ತೆ. NH4 plus and bromide Br minus. NH4 plus and Br minus. So NH4 plus Br minus and the formula will be NH4Br, ammonium bromide. Now what is this? Calcium bicarbonate. So calcium bicarbonate. Calcium ನೋಡಿ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, Ca2 plus. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ HCO3 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ca+2 HCO3 -1. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CaHCO3 taken twice ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? CaHCO3 taken twice. ಸೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ -1 ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ write the 2. That is subscript. CaHCO3 taken twice. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now write zinc sulfate now. Can anybody give the formula of zinc sulfate? So look at the zinc first. Where is it? It is a divalent, Zn2 plus. Correcta? Next move on to the anion. Sulfate. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ sulfate? It is also divalent. PHATE. PHATE. ITE ಅಲ್ಲ, ATE. That is SO42 minus ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, SO42 minus. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Zn plus 2 SO4 minus 2. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ZnSO4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಕಾಮನ್ ಇದೆ 2 ಮತ್ತೆ 2 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ZnSO4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ZnSO4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Nisha has given a correct answer. Abhishek, very good. Shweta, very good. Shivatmaja, very good. Nagasumuk, very good. Chandrasekhar, remove the plus charge there, plus and minus charge. While writing the ionic compounds, so it is a neutral, therefore we cannot write the charges there. Charges bariyo hagilla. Soundarya has given the correct answer. Similarly, give stannic chloride. Can anybody give stannic chloride? Stannic chloride na bareri. I will give you the cation stannic. Note down the formula of stannic. Okay na? Stannic. And note down the anion.
Stannic chloride. Chloride already I have given Cl minus. Can anybody give the formula of stannic chloride? This is stannic. Sn plus 4 is stannic. And anion Cl minus. Yes, very good, very good. Nisha, Charvi, Nagasumuk, very good. Shweta, Abhishek, Sujana Pandit, very good. Shreyas, Shivatmaja, very good. All of you are giving a very good answer. Harshita, Priya, Arun, yes, very good. Pramit, Pramit Prasad, very good. What is the formula? Sn plus 4 Cl minus 1. When you cross this, SnCl4. Very good. Now, let us move on to how to write the name when the formula is given. So, here sodium is there. CO3 stands for carbonate. And look at the table and you can name it as sodium carbonate. Sodium carbonate. You have to write it in a single line. KMNO4, potassium permanganate. Potassium permanganate. Potassium permanganate. Now, can you anybody give Na2O2 stands for which compound? I'll write the compound name here. Na2O2. So here split this and write O2 is there. O2 means it is taken as 1. O2. So plus 1. Sodium the valency plus 1 is anyway go to the 1 adru the valency and O2 minus 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. O2 minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? Can anybody give this? O2 2 minus valency ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ 2 minus ಅಂದ್ರೆ divalent ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Divalent ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Divalent ಅಲ್ಲಿ O2 2 minus ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ O2 minus. I have given O2 2 minus. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. It is not sodium oxide, my dear students. ಆಕ್ಸೈಡ್ O2 minus. ಇದು O2 minus is oxide. I have given O2 2 minus. O2 2 minus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ? Peroxide. It is peroxide. Then it will be sodium peroxide. Sodium peroxide. Sodium peroxide. Okay na? Now, write on the last one. Last compound ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆನಯಾನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ. K1 plus that is K plus 1 and HSO4 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Now give the name of this compound. K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HSO4 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Can anybody give? ನೋಡಿ K plus and HSO4 minus ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ K plus ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನೋಡಿ K plus ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ move on to the second one. Valencies of some anions ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ anions ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋವೇಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? HSO4 minus ಇದೆ. HSO4 minus. Very good. Potassium. Very good. Name is correct. Potassium bisulfate. Very good. Tarun P. Very good. Potassium bisulfate. Charvi. Very good. Potassium bisulfate. Correct. Gagan. Priya. Priya, it is not sodium, potassium hydrosulfate. You can also call it as potassium hydrogen sulfate if you want. Hydro is not a suitable word there. Potassium hydrogen sulfate you can write or potassium bisulfate you can write. Okay na? Sanjana, very good. Pramit, Srujana, Shweta, very good. Good answers. Thank you students.
Now let us move on to the next one. Next one here is naming of acids. Naming of acids. How to name the acids? So acids are of two types. Acids are of two types. Here mainly I am considering the inorganic acids, binary acids and ternary acids. Ternary acids. One is binary acids, another one is ternary acids. What do you mean by binary acids? Acids containing two elements. If acid contains two elements, then it is called binary acids. And if acid containing three elements, then they are called ternary acids. Two elements idre binary ಹೇಳ್ತೀವಿ, three elements idre ternary acids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ HCl ಕೊಡಬಹುದು, HBr, HI. And ternary acid ಗೆ ನಾನು H2SO4 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ HClO2, HClO3 ಇವೆರಡನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಸೊ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ದ ಬೈನರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. H is replaced by a base and its salt is sodium iodide. And how to name this binary acid? The name of the binary acid includes both the names of both the elements. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and it ends with ic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It ends with ic acid. So hydrochloric acid. ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ includes the name of both the elements and it ends with ic acid. So hydrochloric, hydrobromic, hydroiodic acid. And their salts ends with IDE. And their salts end with IDE and here it ends with ic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So IDE ಅಂದ್ರೆ sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು IDE ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈನರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Whereas in case of ternary acids, ternary acids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the name of the acid, the name of the acid includes the name of that element other than hydrogen and oxygen. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸಿಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು HClO2, HClO3. ಇಲ್ಲಿ chlorine can give variable valency depending on the valency of the third element. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ +1, ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ -2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, +1 ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ and -2 into 2 -4 will be equal to 0. Andre in a given neutral molecule sum of the valencies of all the elements will be equal to 0. Sum ಮಾಡಿದ್ರೆ valencies with that will be equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is x? X is equal to -3 ಆಯ್ತು. X is equal to -3 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ -3 ಆಗುತ್ತೆ x. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 x and -2 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? +1 x -6 is equal to 0. What is x? 1 minus 6, that is -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? -5 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1
ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ x ಮೈನಸ್ 3 is equal to 0, x ಮೈನಸ್ 5 is equal to 0, x is equal to plus 5, x is equal to plus 3. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, and here sorry plus 3 and here it is plus 5. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂಡ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಈ ತರ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ನರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ first we need to identify the valency of the third element. If the third element is with lower valency then it is Az acid. If the third element is with higher valency then it is ic acid. Lower valency idre Az acid ಆಗುತ್ತೆ, higher valency idre ic acid ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು Az acid ಇದು ic acid ಆದ್ರೆ ಇದರ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, its salt ends with ITE and its salt end with ATE. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ the Az acid in a salt end with ITE and ic acid in a salt ends with ATE. Similarly, one more acid I will write here, that is HClO, and here I will write HClO4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಂತ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ O ಇದೆ, O2 ಇದೆ. If a given acid containing 1 oxygen atom less than the Az acid ಗಿಂತ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಪೋ ಅಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪೋ ಅಸ್ ಆಸಿಡ್. and its salt is hypo ಇರುತ್ತೆ, prefix hypo ಇರುತ್ತೆ to the name of the element, along with it ends with ITE. Similarly, ic acid ಗಿಂತ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it is called per ic acid. This will be per ic acid ಆಗುತ್ತೆ and its salt will be per 8 ಆಗುತ್ತೆ. It ends with per 8. So note down this. In a ternary acid, the acid name of the acid includes the name of the element other than hydrogen and oxygen. Other than hydrogen and oxygen. Hydrogen ಮತ್ತೆ oxygen ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಜ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಸಿಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಜ್ ಆಸಿಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೈಪೋ. ಅಂಡ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪರ್ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ Az acid ends with ITE, ic acid ends with ATE, and per ic acid again ends with the per 8, and hypo Az acid ends with hypoite. ಇದರ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ H by Na, Na ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ NaClO, NaClO2, NaClO3 and NaClO4. Okay na? Ega, what is the name of this acid? Chlorous acid. Name of the element other than hydrogen and oxygen. What is the name of this element? Chlorine. INE tagiri. Chlorous acid. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ +5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್. ಹೈಪೋ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಪರ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ? 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅಜ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಹೈಪೋ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ? 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸಾಲ್ಟ್ ನೇಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಜ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ITE ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಜ್ ಆಸಿಡ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ITE ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೇಟ್, ATE, ITE, ATE.
So sodium chloride, sodium chlorate. What about this? Per sodium, sodium perchlorate, sodium perchlorate. This is sodium hypochlorite. Hypo ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Because it is a salt of hypoacid. acid ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ITE ಹಾಕಬೇಕು, ic acid ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ATE ಹಾಕಬೇಕು. Replace acid by ITE, ic acid by ATE in the names of the salts. Therefore it is sodium hypochlorite, sodium sodium chlorus, sodium chloride, sodium chlorate, and sodium perchloride. Sodium perchlorate. Okay. Sodium chlorate, sodium perchlorate. And this is sodium chloride. This is sodium hypochlorite. I'll repeat: sodium hypochlorite, sodium chloride, sodium chlorate, sodium perchlorate. Like this, you need to give the name of the acids. So these acids are inorganic acids. There are two important organic acids also have given. It is nothing but oxalic acid and the carboxylic acids. So in the given table, I have given the names of the binary acids and also the ternary acids along with their salts. So ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, HCl hydrochloric acid, HI hydroiodic acid, and nitric acid, nitrous acid. ಇಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಜಾಸಿಡ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಜಾಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್ ಆಸಿಡ್, ಹಾಗೇನೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. And hypochlorous, chlorus, chloric acid, perchloric acid, ಹಾಗೇನೆ phosphoric acid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ATE ಆಗಿದೆ. ಇಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ATE ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ITE ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್, and sodium sulfide, sodium bisulfite ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ and sodium bicarbonate, ATE ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. sodium hypochlorite, sodium chloride, sodium perchlorate, sodium chlorate and sodium perchlorate, and sodium phosphate. and ಎರಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು CH3COOH acetic acid, H2C2O4. it is nothing but an oxalic acid. ಅದರ salt sodium acetate and sodium oxalate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about the naming of the nomenclature of acids and its salts. ಇಲ್ಲಿ inorganic acids ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. while writing the reactions, first you should know about the formula of a given compound, symbolic representation of a compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So with this it completes today's sessions. Today's session is completed with the nomenclature of acids and the salts, and thank you one and all.